afternoon, students. So the next topic what we are going to see now is flue gas analysis. So in the flue gas analysis, it's related to our gaseous fuels, and actually in the gaseous fuels like when you're going to burn any fuel and when you're going to carry out the combustion process, so அப்படி அந்த combustion நடக்கிறப்போ நமக்கு அந்த flue gas ன்னு ஒன்று வெளியே வரும். And I told this when you have seen many of the fuels. So on the flue gas வெளியே வரப்போ அந்த mainly when we have seen that gaseous fuels and the water gas produce a gas அப்பெல்லாம் இது பார்த்தோம். ஸோ அந்த ஃப்ளூ கேஸ் வெளியே வருது இல்லையா, அந்த ஃப்ளூ கேஸில் என்னென்ன இருக்கும் அண்ட் அது நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம், என்ன அளவு இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கலாங்கிறது தான் இந்த ஃப்ளூ கேஸ் அனாலிசிஸ். ஸோ தட் அனாலிசிஸ் இஸ் மெயின்லி டன் யூஸிங் த ORSAT apparatus. So ORSAT, ORSAT apparatus. So let's look on what it is. The mixture of the gases that is coming out from the combustion chamber is called the flue gases. So அதில் என்னென்ன இருக்குன்னா carbon dioxide, oxygen, carbon monoxide, மெயினாக இதுதான் இருக்கும். And also along with that you will be having few more. But these three are the main. The analysis of the flue gas would give idea about the complete or incomplete combustion process. So இந்த வெளியே வர அந்த flue gas வச்சே நமக்கு அந்த combustion எந்த அளவுக்கு நடந்திருக்குங்கிறத நம்மளால ஜட்ஜ் பண்ண முடியும். If the flue gases contain a considerable amount of carbon monoxide, it indicates that incomplete combustion, and if it's going to contain considerable amount of oxygen, indicates complete combustion. So வெளியே வர்றப்போ நிறைய CO இருக்கு அப்படின்னாக்கா incomplete combustion. If the oxygen is going to be in desirable amount, then it shows that it's a complete combustion. So இந்த flue gas எப்படி analyze பண்ணுவோம் by making use of the ORSAT apparatus is that, so first அந்த apparatus எப்படி இருக்குங்கிறத பார்க்கலாம். So this is the apparatus. So this is that originally இது எப்படி இருக்கும், இது நமக்கு அந்த 2D diagram to understand how it will be நமக்கு அந்த எக்ஸ்பிளனேஷனுக்காக. So you are going to have this in the 3 chambers. So one is for absorption of that CO2, one for the oxygen and one for the carbon monoxide. So in the CO2 absorb பண்றதுக்கு potassium hydroxide எடுத்துப்போம், and oxygen absorb பண்றதுக்கு pyrogallic acid எடுத்துப்போம், and in the last one for CO we will be having the ammoniacal cuprous chloride. So first initially and the flue gas வந்து you will be sending it in through an U tube where you are going to have a U-shaped tube where you are going to have the fused calcium chloride. Then after that you are having the 3-way stopcock. இது எதுக்காகனாக்கா இதை first நம்ம ஓப்பன் பண்ணிட்டு ஒரு இதை மட்டும் ஓப்பன் பண்ணிருப்போம், the other two will be closed, then the other two will be closed, the center will be open, the either way. So 3 இதுக்கும் நம்ம அந்த gas pass பண்ண போறோம், and finally all these is going to send into a water tube where you are going to have the graduated burette, and from then it is going to be sent into the water reservoir. So this is that actual thing. இங்க நமக்கு இந்த 3 bulbs where you are going to have that KOH, then the pyrogallic acid, ammoniacal cuprous chloride, and then initially it is being sent into this tube. So இங்க இந்த U shape ல இல்லனாலும் you are going to pass it through the fused calcium chloride, and then it's being sent into all, and finally the water reservoir. So let's look on to the theoretical part of it. So it consists of a horizontal tube having 3-way stopcock. At one end of it is having the U tube containing the fused calcium chloride. The other end of this is connected with the graduated burette. இதெல்லாம் அங்கே பார்த்தது, அதனால கொஞ்சம் இங்கே வேகமாக சொல்லுறேன். The burette is surrounded by a water jacket to keep the temperature of the gas constant. ஸோ அந்த 3 இதுலேயும் பாஸ் ஆகி நமக்கு வெளியே வரப்போ அந்த கேஸோட டெம்பரேச்சர் மெயின்டெனன்ஸ்க்காக that burette surrounded with water. The low end of the burette is connected to a water reservoir by means of the rubber tube. So by means of the rubber tube you are having the lower level water reservoir. The level of the water in the burette can be raised or lowered by raising or lowering the reservoir. So இந்த ரிசர்வாயரை நம்ம ஹை பண்ணியோ லோ பண்ணியோ இங்கே இருக்கிற வாட்டர் லெவலை நம்மளால சேஞ்ச் பண்ண முடியும். இது சின்ன வயசுலேயே நீங்கள் விளையாட்டு அது மாதிரி தான், ஒரு 2 இதை கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இதை ரைஸ் பண்ணோன்னா இங்கே தண்ணி அதிகமாகவும் கம்மியாகவும் the same concept. The horizontal tube is also connected with 3 different absorption bulbs. So you are going to absorb each one into those bulbs. So the absorbing
of the CO2, oxygen and CO, you are going to have 3 different contents in it. So bulb 1 la potassium hydroxide for CO2, bulb 2 la alkaline pyrogallic acid for CO2 and O2, and the last one is for CO2, oxygen and CO, ammoniacal cuprous chloride. So first one mainly CO2 க்கு, அடுத்தது oxygen main-ஆ, அடுத்தது CO main-ஆ, but அது எல்லாமே அப்படியே பாஸ் ஆறதால we are telling it like this. The three-way stopcock is open. So எப்படி you are going to do it? The three-way stopcock is open to the atmosphere. அதாவது அந்த three-way stopcockனா the first one, this one. So this three-way stopcock is going to be initially opened to the atmosphere and the reservoir is raised till the burette is completely filled with water. அதாவது right hand side அந்த reservoir raise பண்ணிட்டு அந்த burette சுத்தி இருக்கிறது, so this thing இந்த reservoir raise பண்ணி இங்க ஃபுல்லா வாட்டர் இருக்கிற மாதிரி நம்ம place பண்ணிக்க போறோம். And the air is excluded from the burette. So water fulla ரொம்பிருச்சுனாவே என்ன மீனிங், நமக்கு air இருக்காது. The three-way stopcock is now connected to the flue gas supply. The flue gas is sucked into the burette. So now the stopcock is connected to the flue gas supply. So flue gas supply நமக்கு உள்ள flue gas உள்ள போகுது, and you are having initially and the U-tube with that calcium chloride is now connected to the flue gas supply. The flue gas is sucked into the burette and the volume of the flue gas is adjusted to 100 cc by raising and lowering the reservoir. So on the reservoir level raise panna low panna, that is by means of the water, and in that way 100 cc is going to be entered in. So first initially the stopper of the bulb 1 containing KOH solution is opened and all the gas is passed into the bulb 1. So bulb 1 mattu first and the, so this one, so in the valve mattu nama first open pannita bulb 1 la you are going to make it to pass. So there is where you are going to have the absorption of the CO2, this one, okay, where you are going to have the KOH. So flue gas pass பண்றோம், three-way stopcock open பண்ணிருக்கோம், this is being open and these two are going to be closed. The gas enters into the bulb 1 where CO2 present in the flue gas is absorbed by KOH. The gas is again sent to the burette. This process is, so after this absorption முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ண போறோம், it is going to be sent to the burette. This process is repeated several times to ensure that complete absorption of CO2 is going to happen. The decrease in volume of the flue gas in the burette indicates the volume of CO2 in 100 cc of the flue gas. So namakku you are going to have a change in that 100 cc. So எதனாலனாக்கா நமக்கு அதில் இருக்கிற அந்த CO2 would have been absorbed over here. Next என்ன பண்ண போறோம்னாக்கா absorption of oxygen in the bulb 2. So bulb 1 close பண்ணிர போறோம், இப்போ bulb 2 open பண்ண போறோம். The gas is again sent into the absorption bulb 2 where oxygen is absorbed by the pyrogallic acid. So on the pyrogalol அப்படினா என்னன்னா 925 grams of the pyrogalol along with 200 grams of KOH in 500 ml distilled water. So அதுதான் alkaline pyrogallic acidங்கிறது. இப்போ என்ன ஆகும்னாக்கா இங்கே நமக்கு இந்த ஆக்சிஜன் இப்போ நமக்கு அப்சார்ப் ஆகுதுனாக்கா நமக்கு அந்த ஃப்ளூ கேஸோட வால்யூம் நமக்கு மறுபடியும் இன்னும் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும், ஃபர்ஸ்ட் கம்மியானதை விட அதை விட இன்னும் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். அதே சிமிலர் வேல you are going to do the absorption of CO. Now bulb 2 is closed, now the bulb 3 is open, the remaining gas is sent into the bulb 3 where the CO will be absorbed by ammoniacal cuprous chloride. So in the ammoniacal cuprous chloride 100 grams of CuCl2 along with 125 ml of liquor ammonia, ammoniacal, so ammonia along with 375 ml of water. இப்போ இன்னமும் நமக்கு வால்யூம் கம்மியா இருக்கும். The decrease in the volume of the flue gas in the burette indicates the volume of CO. The remaining gas in the burette after the absorption of CO2, oxygen and CO is taken as nitrogen. So இதெல்லாம் போக remaining நமக்கு maximum என்ன இருக்கும்னாக்கா nitrogen இருக்கும். So this is the Orsatz apparatus. So where you are going to have the fused calcium chloride la pass ஆயிட்டு அதுக்கப்புறம் you are going to have it. So இதை நம்ம pass பண்றப்போ initially you are going to see that there is going to be fully water
filled with it. அப்போதான் நமக்கு ஏர் இங்கே இருக்காது. அதுக்காக this full water tube is going to be filled with water. In turn நமக்கு இந்த பியூரெட்டுமே ஃபுல்லா தண்ணியால கவர் ஆயிருக்க போகுது. இங்கே இதை ரைஸ் பண்ணவும் லோவர் பண்ணவும் தான் இந்த ரிசர்வாயர் இருக்குது. ஸோ இங்கே நமக்கு இந்த ஃபர்ஸ்ட் இங்கே நம்ம நடக்கிறப்ப இது மட்டும் ஓப்பன் இருக்கு, அதர் டூ வில் பி க்ளோஸ். ஸோ இங்கே அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் CO2 நடக்க போகுது. இந்த அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் CO2 பிகாஸ் ஆஃப் த ஃப்ளூ கேஸ் அதிகமாகிறப்ப என்ன ஆயிருக்குனாக்கா இங்கே நமக்கு லெவல் கம்மியாயிருக்கும். தென் நெக்ஸ்ட் இது இங்கே நம்ம பாஸ் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும், இதையும் க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கோம். தென் திஸ் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன், நமக்கு இன்னமும் வால்யூம் கம்மியாகும். ஸோ சிமிலர்லி ஃபார் ஆல் த த்ரீ யூ ஆர் கோயிங் டு கேரி அவுட். ஸோ இன் திஸ் வே த அனாலிசிஸ் ஆஃப் த ஃப்ளூ கேஸ் இஸ் கேரிட் அவுட். அதுக்கப்புறம் இந்த வால்யூம் ஆஃப் கேஸ் ஒன்று எவ்வளோ நமக்கு இங்கே அப்சார்ப் ஆயிருக்குங்கிறத பேஸ் பண்ணி வில் பி ரிப்போர்ட்டிங் தி அமௌண்ட் ஆஃப் CO, CO2 and oxygen. So with this the flue gas analysis is over.